হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আঁকা আপনি হয়েছিল। বলছিল। আচ্ছা, তার মানে মানে if you just compare the single pressure system, তাহলে if I just make a review again, the single pressure or the simple CCGT system, single pressure শুধু না, simple CCGT system means we need only the de-aeration process. We need the feed water heating for only the de-aeration purpose, because as far as I recall that I have discussed that the I mean the in conventional steam power plant, in addition to de-aeration, the regeneration process happens where the feed water has to be heated up to some temperature for better efficiency. But here it decreases the efficiency, just the reverse effect of the conventional steam power plant, because here the entire heat is available from the topping gas turbine cycle. So obviously the maximum amount of heat should be utilized there. And from that viewpoint, if some regeneration happens, that means some initial heating of the water, feed water happens before it goes to the heat recovery steam generator, HRSG, then obviously we have some difficulty with, rather the loss of efficiency, because some heat remain unutilized. And this also you have understood that the basic idea of heat extraction in the waste heat recovery, which actually contributes to the overall efficiency of the combined cycle CCGT, that should be maximum, subject to the constraint of no acid condensation. So obviously, I mean, your heat extraction must be in such a way in the heat recovery steam generator, so that maximum heat from the gas turbine will be recovered, with a condition that at no condition at the very exit point of the flue gas from the heat recovery steam generator, the temperature must be above acid condensation temperature. So based on this, we have found out there are two options. For maximum utilization, one option is you can go to the so-called low pressure evaporator addition, so that some heat is extracted at the near about the exit section of the flue gas from the HRSG, where actually the smaller amount of the total amount of water is circulated for the feed water heating requirement only. So amount of heat being small, rather the relatively smaller fraction, as the amount of water is also a relatively smaller fraction of the total water flow, then the temperature doesn't go below acid condensation temperature. That was one. And second option was the high pressure system with flashing loop. Means you are generating that, taking the heat at a higher pressure, and that high pressure means obviously corresponding saturation temperature is also higher. And then obviously keeping the saturation temperature at acid condensation temperature, you can assure that there will be never any temperature drop up to the acid condensation temperature. And in addition to that, so these two are the first option of increasing the efficiency, though the temperature of the flue gas can be maintained above acid condensation temperature. But after that, we find out that the next step is the two pressure system. In two pressure system, it is goes for the maximum efficiency as far as possible. And the explanation of that maximum efficiency reaching, I'm coming today from the thermodynamic viewpoint. And actually, there the two pressure system concept was the steam was generated at two different pressures. In low pressure evaporator also it was generated in two pressures, but here the entire steam is subsequently generated at two different pressures. Okay, so obviously here the entire overall utilizations of efficiency, heat utilization in HRSG is much better. What happens in this particular picture, if you look here, you are you can see that the gas temperature, the exhaust gas temperature decreases. I have assumed it linear, but it may not be necessarily linear. It may be some non-linear nature, but close to the linear nature generally happens in real life. On the other hand, the water heating part, there you find out that there is a constant temperature heating process, which is the evaporation process. And there we find out that the three distinct heating zones are there. One is the in the economizer,
where the subcooled liquid is heated up to the saturation temperature. Then we have got that evaporation in the evaporator, and then the superheater. Now, economizer heating and the superheater heating, these are the single phase heating. Single phase means either liquid or vapor, fully vapor. And there it has been, in a simplified figure, it has been shown also these are linear. That means straight line. These are not really 100% straight line, but closer to straight lines we can assume. So there the straight lines, that means the with respect to temperature, with respect to heat addition, there is a continuous temperature change. But during evaporation, this doesn't happen because the heat addition happens, but no temperature change happens. So what happens if you just plot these two against the energy transfer versus temperature? It is not temperature entropy diagram. It is energy transfer versus temperature diagram. There you find out, obviously, according to this configuration, the minimum temperature difference between these two heat exchanging fluids will happen at the saturated liquid side, not at the saturated vapor side even. So this minimum temperature difference, as it is obvious from the geometry of the system, is called the pinch point. আমি কি pinch point টা আগে মেনশন করেছি না করিনি, আমার মনে নেই। করেছেন স্যার, একটু করেছি না, কিন্তু এই ছবিটা বোধহয় ডিসকাস করিনি, তাই না? ছবিটাও ডিসকাস করেছেন আপনি স্যার, ওই 2 পিঞ্চ পয়েন্ট একটা ডায়াগ্রাম ছিল না, ওটাও আচ্ছা, ডিসকাস করেছেন। 2 পিঞ্চ পয়েন্ট অব্দি এসেছিলাম, তাহলে এইটা অব্দি হয়ে গেছিল। ঠিক হ্যাঁ। আছে, তাহলে আমরা তাহলে 2 পিঞ্চ পয়েন্টে আবার চলে আসি। এবার when it comes to the 2 pinch point, that means the two pressure system, then the system looks like this. এটাও কি ডিসকাশন হয়ে গেছিল? এটা স্যার হালকা করে একটু বলেছেন। হালকা করে, তাহলে এটা থেকে আমরা শুরু করি আজকে। হ্যাঁ। ওকে, তারপর আমরা নেক্সট স্টেপটায় যাবো, এফিসিয়েন্সিটা দেখাবো, চেঞ্জটা। আচ্ছা, তাহলে এইটার যদি আমি অল্প একটু বলে থাকি, তাহলে এটা একটু আমি কোথায় শেষ করেছিলাম তো সেটা মনে নেই এখন। তাহলে একটু ডিসকাশনের রেসপেক্টে অ্যাপারেন্টলি যদি আগের ফিগারটার সাথে এই ফিগারটা আমরা কম্পেয়ার করি, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্যাট দি average temperature difference in the total process of heat transfer is expected to be lesser in two pressure or more in two pressure system. তোমাদের কি মনে হয়? কোশ্চেনটা কি বললেন একবার? হ্যাঁ, average temperature difference during the entire heat transfer process between the two heat exchanging fluid will be, average বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, টোটাল হিট ট্রান্সফার, এবং যদি সেগমেন্ট ওয়াইজ প্রত্যেকটা পয়েন্টের যদি টেম্পারেচার ডিফারেন্স নিয়ে যদি আমি একটা অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ডিফারেন্স বার করি, ম্যাথমেটিক্যালি এটা করাই যায় ভ্যারিয়েশন যে কোনো জায়গাতে হলে, তাহলে সেই অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা আমার টু প্রেশার সিস্টেমে বেশি হবে নাকি সিঙ্গেল প্রেশার সিস্টেমে বেশি হবে? আমাদের ছবি দেখে কি মনে হচ্ছে? টু প্রেশার সিস্টেমে স্যার কম হবে। কম হবে, obviously, and this gives the advantage for the two pressure system from the thermodynamic viewpoint also. তার মানে তোমরা জানো যে থার্মোডাইনামিক যত বেশি রিভার্সিবল প্রসেসের দিকে প্রসিড করবে, তত ওভারঅল থার্মোডাইনামিক এফিসিয়েন্সি উইল বি হায়ার। And here also in the two pressure system, and in heat transfer, the reversibility factor is determined with respect to the temperature difference, because that is the potential, and the corresponding effect is the or flux is the heat transfer. So with smaller potential, if we can achieve that flux heat transfer, obviously we will have a better thermodynamic system from the second law viewpoint also, যেটাকে এক্সার্জি এফিসিয়েন্সি দিয়েও ডিটারমিন করা যায়। তার মানে টু, আমি ডিকটেশনটা পড়ে দিচ্ছি, টু প্রেশার সিস্টেমস যদি আমি সিস্টেম ডিজাইন করতে পারি থার্মোডাইনামিক্যালি, তাহলে কিন্তু আমি ওভারঅল সেকেন্ড ল এফিসিয়েন্সিও বেটার পাবো, এবং from that viewpoint the overall heat utilizations in the heat recovery steam generator will be better. That will be obviously projected in the next slide, সেটাতে আমি আসছি। তাহলে এখানের এই পয়েন্টটা থেকে যদি if I just want to give a text, just write down, in two pressure system, two pinch points, TWO, two pinch points corresponding to two TWO, again saturated liquid points at two different pressures occur.
OCCUR occur. Due to this, the average temperature difference, the average temperature difference for the overall heat transfer between two heat exchanging fluids decreases. Full stop. It increases the overall reversibility. It increases the overall reversibility of the heat exchange process in the HRSG. As a result, the second law efficiency of the two pressure system is also better than single pressure system. This is also obvious in overall efficiency of the CCGT. আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও, জাস্ট আমি আমার পাওয়ার এটা চালিয়ে দিয়ে আসি, মানে কম্পিউটার পাওয়ারটা। আচ্ছা, now actually এই ওভারঅল এনার্জি ট্রান্সফার অ্যাসোসিয়েটেড থার্মোডাইনামিক পিকচার্স, এগুলো তো উই ক্যান পুট ইট ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্লটস। একটা হচ্ছে প্রপার্টি প্লটস। প্রপার্টি প্লটস মানে সেটা পিভি, এইচএস, টিএস, whatever you have learned already. But those property plots actually shows the process according to the parameters you select in the x-axis and y-axis. Similarly, whenever you are talking about the overall energy transfer, then as you know that if the transfer is the heat transfer, then heat transfer is always depending on the associated temperature. So temperature versus energy transfer is the plot by which you can determine the incremental improvement in the overall heat transfer process that has been shown in this two pressure system diagram. এবং খেয়াল রাখবে যে এরপরে যখন তোমরা যদি সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের ভবিষ্যতে কাজ করো, তাহলে সেখানে কিন্তু ওই পিঞ্চ পয়েন্ট এবং করসপন্ডিং এনার্জি টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম দিয়েই রিলেটিভ ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য সিস্টেম অ্যাসেস করা হয়। অর্থাৎ সেখানে এইচএস টিএস দিয়ে কিন্তু ইন্ডিকেটর সবসময় পাওয়া যাবে না তা নয়, কিন্তু জেনারেলি আমরা এই এনার্জি ভার্সেস টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম দিয়ে এগুলো ডিটারমিন করি। নেক্সট হচ্ছে তাহলে এফেক্টটা কি হলো আমার, this is we call it, this is another diagram which is called Sankey diagram. Most probably SANKY, H নেই, এটা একটু দেখে নিতে হবে আমাকে। এটা হচ্ছে এনার্জি ফ্লো ডায়াগ্রাম, মানে সরাসরি বললে এটা হচ্ছে এনার্জি ফ্লো ডায়াগ্রাম, বা অল্টারনেটলি হচ্ছে SANKY, স্যাঙ্কি বোধহয় যে ভদ্রলোক প্রপোজ করেছিলেন তারই নাম। তাহলে what we are showing here, if you look into this figure, the width or the thickness, whatever you call it, of the entire flow is indicating the magnitude. So we are showing this can be shown with respect to heat transfer, this can be shown with respect to work transfer too. Here we have shown with respect to the heat transfer. তার মানে যে ফুয়েলের in a CCGT, just try to understand the dictation, I may give it later. The energy input to the CCGT is coming from the
fuel combustion process in the gas turbine chamber, and in that gas turbine chamber, whatever heat has been added, that's the total heat, provided there is no supplementary firing. আজকে আমরা এরপরে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এও যাব, এর ইন্টারেস্টিং পার্ট আরেকটু অ্যাডিশনাল পার্ট আছে। তার মানে overall heat addition to the CCGT without supplementary firing is something like this. That means Q 100% means this thickness or width is representing the total energy input in the form of fuel to the system CCGT. Then we have got that, I mean, as it proceeds, there are different directions or other different thickness happens at different levels. That means the gas turbine power that is around 37.6%, means this thickness with respect to 100% thickness, this thickness is shown so that apparently you can understand how the heat is getting distributed into different devices and different processes. This is important because the entire heat balance has to be matched, because it's an energy conservation principle. Conservation means not the energy conservation subject, but energy conservation, the basic fundamental principle should be there. So with respect to 100% heat addition, the gas turbine gives around 37.6%. Then the rest heat is going for subsequently in the HRSG. In gas turbine also there is a 0.5% loss with proper insulations. These are all ideal figures. Obviously, I mean, in real life, these values may change a little bit, but tentatively these values are approximately, we can assume to be such order of magnitude. Then in heat recovery steam generator also, the out of the total heat added, we have around, for ideal case, around 2% heat loss. Then we are coming into the next part is condenser and the steam turbine. In turbine, we have around 20% approximately, 20.1% it has given. So amount of heat addition, power output. So this much amount of heat has been converted into power. Now the question is, the total power is, then you can, if you add up these two, the gas turbine power and the steam turbine power, it looks 57.7%. So 57.7% is of energy of the total 100% added is getting converted into power in the two devices consisting of gas turbine and the steam turbine. So the overall efficiency with respect to power conversion, from heat to power conversion, is around 57.7%, which is substantially higher from the so-called only steam power plant or only gas turbine power plant. And that's the advantage you have already, I mean, at the very beginning we have shown by thermodynamic expression that by combining two or more cycles, always you get some advantage. So, but this 57.7% is also with respect to an ideal condition. Ideal means majority of the losses, whatever has been shown here, 0.5%, 0.2%, 0.3%, it may be in most of the cases a little bit more. So overall efficiency, and the gas turbine conversion is also shown to be 37.6%, is a little bit higher. This picture, as I have taken from one sample, that's why it is coming out to be something this. My purpose is not to take the exact value, tentatively this value, but then I will show you what incremental benefit we have with respect to two pressure system. Before going to that and why it is more, that will be also obvious from that particular figure. Before going to the two pressure system, let's have a small text on this single pressure Sankey diagram. This is called, just write down, the overall energy flow in the CCGT from the heat addition through fuel up to the final heat rejection in the condenser can be represented by energy flow diagram
alternately called Sankey diagram, SANKY, H name. Full stop. In Sankey diagram, the width at any point represents the magnitude of the flowing energy. As this energy is distributed and converted to either in power or get lost to the atmosphere, the width of the energy flow decreases maintaining the overall energy conservation. Maintaining the overall energy conservation. With ideal assumption, gas turbine may convert about 37%, like 37 by about 38 lego, about 38% of the total heat energy input and subsequently steam turbine may deliver about 20% of the total heat input. Around 30% heat is rejected at the condenser. Around 30% of the heat is rejected at the condenser. And around 11% is rejected to the atmosphere after the HRSG. So in total, around 58% of the total heat addition is converted to power
in two devices, TWO devices, that is GT and ST. And hence the overall efficiency is 57.7%, মানে ফিগারের সাথে ম্যাচ করিয়ে বললাম আর কি। তাহলে এই ফিগারটাই you see in the next figure, the Sankey diagram gets how it's changed. So it has got an expression like this: the in heat recovery steam generator, the overall energy heat exchange process becomes a little bit better. So the upstream gas cycle, that has got a similar efficiency. The bottoming steam cycle also has got a, I mean, some sort of 21% efficiency conversion. দুটো যোগ করে দাঁড়াও, এটা টু ডুয়াল প্রেসার, এটা তাহলে ভুল আছে না? একটু দেখো তো যোগ করে কত আসছে। 17 কে 8, আগেরটা ছিল 37.6, এটাও 37, আগেরটা আমার সিঙ্গেল প্রেসার সিস্টেমে কত ছিল? 37.6। আমার স্টিম ইয়েতে নিচের সাইকেলে বাড়ার কথা। হ্যাঁ, স্টিম টারবাইনে আমার এখানে 20.1% দিয়েছিল, আর এখানে আমার স্টিম টারবাইনের জেনারেশনটা 21%। মানে মার্জিনাল ইমপ্রুভমেন্ট ইন স্টিম টারবাইন পাওয়ার আউটপুট increases the overall power output increase and the overall efficiency improvement. So, and this marginal improvement in the power output in the steam turbine is related to the overall heat transfer improvement in the HRSG, because due to two pinch point, the overall heat transfer process is better in two pressure system than the single pressure system. তাহলে এখানে আর আমি আগেরটা ডিসক্রাইব করার কিছু নেই, এবারে জাস্ট আমরা এটাকে এভাবে সামারি করি। ইন টু প্রেশার সিস্টেম, the average temperature difference being smaller due to two pinch points, in the HRSG, the heat utilization in the bottoming steam cycle improves. Full stop. Gas turbine being on the upstream side, its power output remain same irrespective of single pressure or two pressure systems. However, the bottoming steam power improvement or increase, যেটা কিছু বলতে পারো, increases the overall efficiency of the CCGT by about 1% in two pressure system compared to single pressure one. But increasing more number of pressure
but increasing more number of pressure has thermodynamically diminishing return. Thermodynamically diminishing return মানে নেক্সট স্টেজে এখানে 1% ইম্প্রুভমেন্ট পেলাম, পরেরটাতে দেখা যাবে 0.6% ইম্প্রুভমেন্ট পাচ্ছি, তারপরটাতে 0.3%, এটাকে বলা হয় ডিমিনিশিং রিটার্ন। তার মানে পাবে কিন্তু ক্রমশ কমতে থাকবে, এবং কমতে কমতে দেখা যাবে আলটিমেটলি আমার থার্মোডাইনামিক্যালিও কিন্তু এটা আমরা যখন ওই এফিসিয়েন্সি দিয়ে এক্সপ্রেশনটা বার করেছিলাম 1 মাইনাস ইটা 1 ইন্টু 1 মাইনাস ইটা 2 1 মাইনাস ইটা 3, ওখানে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু বসালেই দেখতে পাবে যে যত এই ইটা 2 ইটা 3 ইটা 4 এরকম করে বাড়াতে থাকবে তত প্রত্যেকটা স্টেজের ইনক্রিমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্টটা কিন্তু একটা ডিমিনিশিং রিটার্ন দেবে। এখানেও এক্স্যাক্টলি প্রথমটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ টু প্রেশার প্রথম এডিশন অর্থাৎ টু প্রেশার সিস্টেমে ফ্রম সিঙ্গেল প্রেশার টু টু প্রেশার অ্যাবাউট 1% ইমপ্রুভমেন্ট অফ এফিসিয়েন্সি ইজ প্রেটি গুড। একটা যদি পাওয়ার প্ল্যান্টের 1% এফিসিয়েন্সি বাড়ে তাহলে কিন্তু তুমি যদি ফুয়েল কস্টের সাথে ওভারঅল সারা বছরের হিসেব করো তাহলে কিন্তু সাবস্ট্যান্সিয়ালি ফিনান্সিয়াল সেভিং পাবে আমাদের এনার্জি কনজারভেশন ভিউ পয়েন্ট থেকে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে 1% ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্রুভমেন্ট। কিন্তু আমরা আরেকটা পয়েন্টও ওখানে বলেছিলাম যে যত নাম্বার অফ প্রেশার সিস্টেম বাড়ে তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সিস্টেম কমপ্লেক্সিটি এবং হাইড্রোলিক প্রেশার ড্রপ বা ফ্লুইড প্রেশার ড্রপটাও বাড়তে থাকে। বোথ সাইড, গ্যাস সাইডের থেকে বেশি এফেক্টেড হয়েছে আমার ওয়াটার লিকুইড সাইডটা। তার মানে ওই প্রেশার ড্রপটা কম্বাইন্ড উইথ দি অ্যাসোসিয়েটেড ইনক্রিমেন্টাল ডিমিনিশিং রিটার্ন এফিসিয়েন্সি, সেই জন্য আমি জানতাম টু প্রেশার সিস্টেমের উপরে করা হয় না, কিন্তু একটা অন্তত ইউ সিস্টেম আমি দেখেছি যেখানে থ্রি প্রেশার সিস্টেম অব্দি ওরা গেছে। নিশ্চয়ই কমপ্লিট সিএফডি সিমুলেশনস করেই ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে at least we have understood what is the relative advantage of the two pressure system in comparison with the single pressure system. এরপরে আমরা পরপর দুটো পয়েন্টে আসবো, একটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি। আপ টু দিস এনি কোয়ারিজ? নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এরপরে একটা পয়েন্টে যাচ্ছি, সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং, যেটাতে ছবিটা আমার কাছে একটু আছে, একটা দিয়ে চালিয়ে দেবো কাজ, এই ছবিটা দিয়েও কাজ হয়ে যাবে। এটা বোর্ডে আঁকলে হয়তো আমি একই জিনিস আঁকতাম। সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর ছবিটা হচ্ছে এইখানে, এখান থেকে আমি পয়েন্টটাকে এক্সপ্লেন করে দিতে পারবো। তোমরা ভ্যালুগুলোতে কনসেন্ট্রেট করো না, তোমাদের জাস্ট যেটা দরকার সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর প্রথমে আমরা ফিলোসফিটা বুঝে নিই। আমাদের আগে জিনিসটা বুঝে নিই, পরে টেক্সট নেব। আমাদের যখন when there was no supplementary firing, then what was the issue? My entire heat addition was in the form of fuel addition in the combustion chamber of the gas turbine. Then the exhaust from the gas turbine was the only source to this heat recovery steam generator. But interestingly, if you just know a little bit about the gas turbine কি তোমাদের কোনো জায়গাতে এখনো পড়ানো হয়েছে? না, না স্যার, পড়ানো হয়নি। তাহলে গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে গ্যাস টারবাইন ব্লেডস আর ডাইরেক্টলি এক্সপোজড, স্টিম টারবাইন ব্লেডসও স্টিমে এক্সপোজ থাকে, গ্যাস টারবাইন ব্লেডসও এই ফ্লু গ্যাসে আফটার কম্বাশন প্রসেস এক্সপোজ থাকে। তাহলে এইবারে আর ইউ অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট দ্য ওয়ান পার্টিকুলার প্রবলেম হুইচ ইজ কল্ড ফ্যাটি ক্রিপ সম্বন্ধে কিছু শুনেছো? মেশিন ডিজাইন ক্লাসে কিছু বলা হয়েছে? না, পড়েছি বলা স্যার, হয়েছে, ক্রিপ ক্রিপ্টে পড়েছি। পড়েছি। তাহলে creep is basically a continuous deformation process leading to the final failure with a combination of high temperature and pressure system, তাই তো? তার মানে এই হাই প্রেশার টেম্পারেচার কম্বিনেশনসটা কিন্তু যে কোনো মেটেরিয়ালের ফাইনাল ফেলিওরের জন্য খুব ক্রিটিক্যাল ইস্যু। গ্যাস টারবাইনে এখানে আমার প্রেশারাইজড ফ্লু গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করছে অ্যাক্রস দিস টারবাইন and simultaneously the temperature is high. এবারে the available material in the gas turbine for the gas turbine blades, they have got certain characteristics with respect to creep problem. So what happens, up to certain temperature the gas turbine blades can survive. Thermodynamically, if the efficiency is more, then automatically you can have better efficiency, better overall, I mean the first law efficiency. That means the maximum more conversion from heat to power can happen in the gas turbine. But unfortunately this is also not possible. ওখানেও যেরকম আমাদের প্রবলেম ছিল অ্যাসিড কন্ডেনসেশন টেম্পারেচার, এখানেও ম্যাক্সিমাম টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচার ইজ রেস্ট্রিক্টেড উইথ রেসপেক্ট টু দি ব্লেড ফেলিওর অফ দি গ্যাস টারবাইন। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অপশন? এবারে ভেবে দেখো, আমি টেক্সটটা পড়ে আসছি, আগে অপশনস গুলো আগে টেকনিক্যালি আমরা ভেবে দেখি। তাহলে
এখানে whatever will be the fuel addition and combustion process, after that we have to have a limitation with respect to the maximum temperature we can have. তোমরা কি অ্যাডিয়াবেটিক ফ্লেম টেম্পারেচার বলে কিছু পড়েছো থার্মোডাইনামিক্সে, না পড়োনি? সেরকম মনে পড়ছে না স্যার। মনে পড়ছে না, আচ্ছা। মানে অ্যাডিয়াবেটিক ফ্লেম টেম্পারেচার হচ্ছে সেই টেম্পারেচার যেটা একটা পার্টিকুলার যদি ফুয়েল তোমাকে কিছু পরিমাণ দেওয়া হয়, দিলে ওই ফুয়েলটা দিয়ে তুমি যে কারণ ফুয়েলের ক্যালোরিফিক ভ্যালু কত থাকবে তার উপর ডিপেন্ড করবে ম্যাক্সিমাম কত টেম্পারেচার তুমি ক্রিয়েট করতে পারো। এবার সেই ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার যেটা তুমি ক্রিয়েট করতে পারো ফর এ গিভেন ফুয়েল উইথ দ্য স্পেসিফাইড ক্যালোরিফিক ভ্যালু, দ্যাটস কল্ড অ্যাডিয়াবেটিক ফ্লেম টেম্পারেচার। and how the adiabatic flame temperature can be achieved, এবার একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। আমার ফুয়েলের কম্বাসন প্রসেসে দ্যাট উইল রিলিজ দ্য হিট, দ্যাট নিডস হোয়াট, দ্যাট নিডস অ্যান অক্সিজেন অর অক্সিডেন্ট, মানে অক্সিজেনই লাগবে। তাহলে যদি আমি পিওর অক্সিজেন দিতে পারি অ্যাট স্টয়চিওমেট্রিক রেশিও, তাহলে যেখানে কমপ্লিট কম্বাসন, পুরোটাই কিন্তু থার্মোডাইনামিক আইডিয়াল অ্যাজাম্পশন, তার মানে কমপ্লিটলি স্টয়চিওমেট্রিক অক্সিজেন দিয়েছি, এয়ার দিইনি, এয়ার দেওয়া মানে কিন্তু সাবস্টেন্সিয়াল নাইট্রোজেন দিয়ে দিচ্ছি। তার মানে শুধু অক্সিজেন দিয়ে আমি যদি ওই ফুয়েলটাকে কম্বাসন করি, তার মানে অক্সিফুয়েল কম্বাসন যদি আমার কন্টিনিউয়াস যদি ঘটে, অ্যান্ড ইফ দ্য সারাউন্ডিংস রিমেন্স কমপ্লিটলি পারফেক্টলি অ্যাডিয়াবেটিক, তাহলে যে ফ্লেমটা তৈরি হবে সেই ফ্লেমের টেম্পারেচারটা কি হবে, ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার আমাকে দেবে, কারণ ফুয়েলের এন্টায়ার হিট রিলিজড হয়েছে। থিওরিটিক্যালি অ্যাসিউম করে নিচ্ছি অ্যাডিয়াবেটিক কন্ডিশন, কোনো রকম হিট লস হয়নি, তাহলে এফেক্টিভলি এন্টায়ার হিট রিলিজ according to available calorific value of the fuel will be manifested in the temperature of the flame that is generated, and that's why that flame is called adiabatic flame temperature. তার মানে adiabatic flame temperature is an indicator of the maximum temperature you can create with a given fuel. তার মানে সব ফুয়েল দিয়ে কিন্তু এক টেম্পারেচার ক্রিয়েট করা যাবে না, হাইড্রোজেন দিয়ে ম্যাক্সিমাম করা যেতে পারে, আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি কম হবে। তারপরে স্টেজ হিটিং এর একটা ব্যাপার আছে, সেটা সাবসিকুয়েন্টলি একটার পরে একটা দিয়ে করে দেওয়া যেতে পারে, সে কারণে টেম্পারেচারটা বাড়ানো যায়। কিন্তু একবার কম্বাসন করে স্টেজ হিটিং না গিয়ে we can generate that maximum temperature specified by the adiabatic flame temperature. এইবারে ভেবে দেখো, আমার for the given fuel of the gas turbine, if my turbine inlet temperature is less than that maximum temperature, তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই I have to decrease that temperature after the combustion process. So what is the easiest option? Easiest option is we are not using oxygen at first, from deviating from the thermodynamic, I mean ideal thermodynamic condition, we are burning it with air only, and oxygen separate করে প্রসেস করলে আমার কখনোই ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হবে না, প্রসেসটাও কোনোদিন ফিজিবল হবে না, তাহলে আমি করবো না, আমার প্রয়োজনও নেই। তাহলে সিম্পলি এয়ার আমি অ্যাটমসফিয়ার থেকে টেনে নিয়েছি, তার মানে এয়ারে প্রেজেন্ট থাকা নাইট্রোজেন অটোমেটিক্যালি কিছু হিট ক্যারি করবে সেও, তার মানে টেম্পারেচারটা কিন্তু অ্যাডিয়াবেটিক ফ্লেম টেম্পারেচার থেকে প্রথমেই কমে গেল। এরপরে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমার স্টয়চিওমেট্রিকের থেকে আমি কতটা এক্সেস দেবো। এই এক্সেস দেওয়াটা দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। একটা জিনিস হচ্ছে ফর প্রপার ফুল কম্বাসন, কারণ কখনোই স্টয়চিওমেট্রিক এয়ার ফুয়েল রেশিওতে 100% কম্বাসন পাওয়া যায় না রিয়েল লাইফ সিস্টেমে। থার্মোডাইনামিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য স্টয়চিওমেট্রিক রেশিও ইজ দ্য রেশিও হুইচ শুড অর রাদার at least in ideal condition it should give the complete combustion of the fuel. স্টয়চিওমেট্রিক তোমরা পড়েছো বোধহয়, তাই না? হ্যাঁ, স্টয়চিওমেট্রিক পড়েছো, কিন্তু আমার কখনোই কিন্তু রিয়েল লাইফে স্টয়চিওমেট্রিক ফুয়েল এয়ার মিক্সচারটা যেহেতু 100% কখনো বানানো যায় না, সেজন্য স্টয়চিওমেট্রিক এয়ার দিলে কখনোই কমপ্লিট কম্বাসন পাওয়া যায় না, এক্সেস হিটিং কিছুটা লাগেই। এই এক্সেস হিটিংটা কিন্তু দুদিক থেকে এফেক্ট করে, মানে এফেক্ট বলতে ইনফ্লুয়েন্স করে বেটার টু সে। একটা হচ্ছে ফ্রম রিয়েল পার্সপেক্টিভ অফ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার, ইট অ্যাসিওরস কমপ্লিট কম্বাসন, and simultaneously it decreases the temperature of the flue gas or the flame that is generated out of it. কারণ যেই এয়ার এক্সেস হয়ে গেল, তার মানে কিন্তু কিছুটা মাস তারা কম্বাসনে যে হিটটা রিলিজ করছে সেই হিটটা সেই এক্সেস এয়ারটাও নিয়ে নেবে, নিয়ে ওভারঅল টেম্পারেচার অফ দি ফ্লু গ্যাসটাকে কমিয়ে দেবে। এইখানে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এই এক্সেস এয়ারটা আমরা ডেলিভারেটলি কিছুটা এক্সেস এয়ার গ্যাস টারবাইনে দিতে বাধ্য হই, যাতে এই টেম্পারেচারটা টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচারের নিচে রাখতে, টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচার যে ম্যাক্সিমাম লিমিট আছে তার নিচে রাখা যায়। অর্থাৎ যদি আমি এক্সেস এয়ার না দিয়ে স্টয়চিওমেট্রিক যদি একটু এক্সেস এয়ার দিই যতটুকু কমপ্লিট কম্বাসনের জন্য দরকার, তাহলে দেখা যাবে টেম্পারেচার হয়তো 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই টেম্পারেচারটাতে কিন্তু আমার গ্যাস টারবাইন ব্লেড মেল্ট করে যাবে। এখন গ্যাস টারবাইনের মোটামুটি 1300-1400 অব্দি পৌঁছেছে এবং গ্যাস টারবাইন ব্লেড কুলিং
ডিফারেন্ট অল্টারনেটিভ কোটিং, সেরামিক কোটিং দিয়ে কিছুটা টেম্পারেচার বাড়ানো হয়েছে, কারণ যত টেম্পারেচার বাড়াতে পারবো তত কিন্তু থার্মোডাইনামিক্যালি আই উইল গেট এ বেটার পারফরমেন্স। বাট প্রবলেম ইজ লিমিটেশনস উইথ রেসপেক্ট টু মেটেরিয়াল। এই একই জিনিস কিন্তু স্টিম টারবাইনের ক্ষেত্রেও ভ্যালিড, কারণ স্টিম টারবাইনের কিন্তু সুপার ক্রিটিক্যাল স্টিম পাওয়ার সাইকেল তোমরা শব্দটা শুনে থাকবে, সেখানে কিন্তু স্টিমের টেম্পারেচার প্রেশারকে অনেক উপরে নিয়ে যাওয়া হয় রাদার দেন দি সাব ক্রিটিক্যাল, তার মানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের নিচে যে স্টিমটা থাকে। এখন মেটেরিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট আমরা বলেই দিই যে এখন এই থার্মাল পাওয়ার কনভার্সনটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে আমাদের মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্টরা, মেটালার্জিস্ট অ্যান্ড মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্টরা কত ভালো মেটেরিয়াল দিতে পারবে। তার সাথে মেকানিক্যাল প্রসেসও আছে, বেড কুলিং ইত্যাদি করেও আমরা টেম্পারেচারটাকে থার্মোডাইনামিক্যালি হায়ার টেম্পারেচার রেখেও আমরা ব্লেডগুলোকে বাঁচাতে পারি। সে ব্লেড কুলিং হচ্ছে মেকানিক্যালের অ্যাপ্রোচ, আর বেটার মেটেরিয়াল দেওয়ার দায়িত্বটা হচ্ছে মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্টদের অ্যাপ্রোচ। তার মধ্যে মেকানিক্যাল এখন যথেষ্ট মেটেরিয়াল সায়েন্সে কাজ করে। এনিওয়ে, তাহলে আমি প্রবলেমটা যেভাবে পোজ করলাম, আমি টেক্সটটা পড়ে আনছি, তাতে হলো আমার এক্সেস এয়ারের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আমার টু মেনটেইন অর আদার টু সার্ভাইভ দিস গ্যাস টারবাইন ব্লেডস ইজ রিকোয়ার্ড। তার মানে সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ এক্সেস এয়ার ইজ ম্যান্ডেটরি ফর গ্যাস টারবাইন কম্বাসন প্রসেস। তাহলে এবার বলো, আফটার কম্বাসন প্রসেস আমার গ্যাস টারবাইন থেকে যে এক্সস্ট ফ্লু গ্যাসটা বেরোচ্ছে, দ্যাট মাস্ট হ্যাভ সিগনিফিক্যান্ট অক্সিজেন, থাকবে তো এক্সেস এয়ার যদি থাকে। হ্যাঁ তাহলে যদি আমার অক্সিজেন থেকে থাকে, আই ক্যান অ্যাড আপ সাম ফুয়েল এগেইন। আমার তো অক্সিজেনটা এখানে ফ্লু গ্যাসের মধ্যে অলরেডি অ্যাভেলেবেল। তার মানে আফটার দ্য গ্যাস টারবাইন এক্সস্ট, the till now we have not considered any subsequent firing or subsequent heat addition after the gas turbine. Entire heat has been obtained from the gas turbine exhaust in the heat recovery steam generator. But here we are suggesting that as oxygen is available in the hot flue gas exiting from the gas turbine, we can add up certain fuel to that flue gas after the gas turbine for subsequently adding a heat. তাহলে আমার কি হবে ঘটনাটা? ঘটনাটা ঘটবে আমার হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটরে করসপন্ডিং অ্যাভেলেবল হিটটা বেড়ে যাবে। তার মানে কি হবে, আমার এফেক্টিভলি স্টিম টারবাইনের ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে। তার মানে আই ক্যান অ্যাড সাম মোর হিট অ্যান্ড জেনারেট মোর স্টিম in the heat recovery steam generator, because now my heat addition is not only depending on whatever heat could be added in the gas turbine combustor, subsequently we can add some heat here. তার মানে আমার স্টিম টারবাইনের ক্যাপাসিটিটা বেড়ে গেলে আমার ওভারঅল পাওয়ার আউটপুট বাড়বে। এইবারে থার্মোডাইনামিক্যালি গেস করো তো, টেক্সটটা পড়ে আসবে, থার্মোডাইনামিক্যালি গেস করো তো এফিসিয়েন্সি বাড়বে না কমবে? স্যার ডেফিনেটলি বাড়বে। কেন বলো? কেন স্যার? কারণ স্যার প্রথমে যখন যে গ্যাস টারবাইন থেকে যে এক্সস্ট আমার অক্সিজেনটা বেরোচ্ছে, ওটাকে হ্যাঁ, যখন আবার অ্যাডিশনালি আমি ফুয়েল সাপ্লাই করে আবার যখন ওর মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তো একটা অ্যাডিশনাল একটা ইনপুট দিচ্ছি না, তার ফলে তো ওভারঅল এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে কিন্তু তুমি যে সেকেন্ড টাইম যে ফুয়েলটা দিচ্ছ, তোমার হিট অ্যাডিশনে কিন্তু সেই ফুয়েলটাও ডিনোমিনেটরে কাউন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, ফুয়েল অ্যাড করছি, হ্যাঁ সেটা তো কাউন্ট করতে হবে। তার মানে কি হলো, তোমার ওভারঅল এফিসিয়েন্সি ফার্স্ট লর সাথে সেকেন্ড ল আমরা ওখানে গুলিয়ে ফেলি। তার মানে ওভারঅল এফিসিয়েন্সি অফ দি ফার্স্ট ল উইল ডিপেন্ড অন টোটাল পাওয়ার আউটপুট। টোটাল পাওয়ার আউটপুট নিঃসন্দেহে বেড়েছে, কারণ গ্যাস টারবাইনেরটা আমি যদি আপস্ট্রিম সাইড বলে কনস্ট্যান্ট থাকে, কারণ সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ গ্যাস টারবাইন এফেক্টেড হয় না, কারণ যা হয় সেটা হচ্ছে পোস্ট গ্যাস টারবাইন ফুয়েল এডিশন হয়। তার মানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ গ্যাস টারবাইনের পাওয়ার আউটপুট আনঅল্টার্ড, স্টিম টারবাইন বেড়েছে অ্যাপারেন্টলি, মানে অ্যাপারেন্টলি কেন, অ্যাকচুয়ালি টোটাল পাওয়ার আউটপুট বেড়েছে। কিন্তু when you go to the efficiency, then apparently পাওয়ার আউটপুট বেড়েছে বলে এফিসিয়েন্সি বাড়বে এটা কিন্তু বলা যাবে না, কারণ আমার ফুয়েল এডিশনটাও কিন্তু এখানে আবার সাবসিকুয়েন্টলি হয়েছে। তার মানে ইনপুটটাও, আমার তো এফিসিয়েন্সির ডেফিনেশন হচ্ছে আউটপুট বাই ইনপুট, আউটপুট বেড়েছে, পাওয়ার আউটপুট স্টিম টারবাইনের বেড়েছে বলে। কিন্তু আমার টু প্রেশার সিস্টেমে যেটা আমরা করেছিলাম, সেখানে ওই শ্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা দেখালাম যে হিট ইউটিলাইজেশন বাড়িয়ে একই হিট ইনপুট রেখে আমরা পাওয়ার আউটপুট বাড়িয়েছি, সেজন্য এফিসিয়েন্সি বেড়েছে। এখানে কিন্তু হিট ইনপুটও বেড়েছে, অ্যাট দি সেম টাইম আমার পাওয়ার আউটপুটও বেড়েছে। তার মানে এই নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর দুটো একসাথে যদি বাড়ে, তাহলে এফিসিয়েন্সি বাড়বে কি বাড়বে না, তার জন্য কিছু এক্সট্রা অ্যাডিশনাল কন্ডিশনস আমার এক্সপ্লোর করতে হবে। এনিবডি হ্যাজ এনি আইডিয়া হোয়াট শুড বি ডান? থার্মোডাইনামিক্যালি ভাবার চেষ্টা করো যে আমার হিট ইঞ্জিন, আমি যখন সিসিজিটি কনফিগারেশনটা এঁকেছিলাম, থার্মোডাইনামিক্সটা যখন শুরু করেছিলাম, তার থার্মোডাইনামিক ভিউটা, দেন this was heat engine in series, two heat engines in series. Here the supplementary firing cannot be can be considered as a heat engine in series or heat engine in parallel. স্যার মানে তাতে লাভটা কি হবে? বলছি,
এবারে হচ্ছে যদি হিট ইঞ্জিন ইন সিরিজ হয়, in that case the overall efficiency expression was coming in the form of 1, আমাদের কি এসেছিল বোধহয় ইটা 1 প্লাস 1 মাইনাস ইটা 2, তাই তো? And that 1 minus eta 2 component, eta being less than 1, was an incremental increase above the eta 1. Similarly, it can be expressed as eta 2 plus 1 minus eta 1. So both shows that the in two heat engines in series having individual efficiency eta 1 and eta 2, the overall efficiency is more than both. That was the series combinations, and there only we can have better efficiency assured. But in parallel heat addition, the issue is the individual efficiency. এখানে কি হলো, কম্বিনেশন অফ সিরিজ প্যারালাল হয়ে গেল। তার মানে একটা হিট ইঞ্জিন, সেটা হিট অ্যাডিশন হয়েছে, এবং তারপরে তার যে হিট রিজেকশন আছে সেইটার সাথে প্যারালালি আরেকটা হিট ঢুকছে সাইড থেকে। তার মানে আমার যদি আমরা হিট রিজার্ভার ভাবি, তার রেসপেক্টে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার হিট রিজার্ভার at T1, it is in the gas turbine combustor. And then the lower temperature heat addition, T2, is basically contributing at the exhaust of the gas turbine. And if this T2 increases the average heat transfer of the entire system, there only you can have better efficiency. কিন্তু ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে, গ্যাস টারবাইনের ইনলেট টেম্পারেচার যতখানি বাড়ানো যায়, স্টিম টারবাইনের কিন্তু করসপন্ডিং টেম্পারেচার তোমরা জানো, গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে এখন তো 1,500 ছাড়িয়ে যায়, মোটামুটি 1200-1300 অ্যাভারেজ গ্যাস টারবাইনে আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু স্টিম টারবাইনের কিন্তু ইনলেট টেম্পারেচার খুব বেশি হলেও, যেগুলো কম্বাইন্ড সাইকেলে ইউজ করা হয়, যেগুলো সুপার ক্রিটিক্যাল, তো সেটা হতে পারবে না, তার সেই হিট এবং সেই কোয়ালিটি এখানে নেই। তার মানে এখানে এটা 500 নিচে থাকে। তার মানে এখানে the subsequent heat addition in the supplementary firing process does not increase the overall heat addition of the combined cycle including gas turbine. তার মানে গ্যাস টারবাইনের থেকে বেশি টেম্পারেচারে তো হিট এডিশন করছি না। তার মানে এই প্যারালাল হিট এডিশন প্রসেসটা যখনই লোয়ার টেম্পারেচারে হবে, তখন ওভারঅল efficiency of the system decreases, means supplementary firing process decreases the overall efficiency but increases the power output. তার মানে it is basically similar to the reheat cycle if you have studied earlier in thermodynamics. তার মানে রিজেনারেশন রিহিট দুটো তো স্টিম টারবাইন আমরা স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, এখানে বেসিক্যালি এটা কিন্তু রিহিট প্রসেসের ইকুইভ্যালেন্ট প্রসেস হলো। আমি বলছি না রিহিট প্রসেস সেম, কারণ ওখানে পুরোটাই স্টিম ছিল। এখানে কিন্তু একটা প্যারালাল হিটিং হলো, সেই প্যারালাল হিটিং প্রসেসটা সাপ্লিমেন্টারি প্রসেসে যখন ঘটলো, তখন কিন্তু সেই টেম্পারেচার, অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ দি কম্বাইন্ড হিটিং প্রসেস কনসিস্টিং অফ both gas turbine heat input and steam turbine heat input, rather HRA before HRSG heat input, additional supplementary firing, these two may decrease, or rather actually in all cases decreases the temperature. এর উপরে আমাদের একটা পাবলিশড পেপার আছে, তোমাদের আমি দিতে পারি, মানে সেটা দেখাবো আমরা যে ডিগ্রি অফ সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং মানে আমার যে অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল তার রেসপেক্টে আমরা কতখানি ফুয়েল বার্ন করতে পারি ম্যাক্সিমাম, তার কতখানি ফ্র্যাকশন বার্ন করেছি। এবার আমি টেক্সটে চলে আসি, তাহলে এটার নোটটা ইনকমপ্লিট থেকে যাবে। তাহলে ফার্স্ট আমাকে টেক্সটে ডিফাইন করতে হবে হোয়াট ইজ সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং। শুরু করো। আচ্ছা, এখানে লিখি according to the maximum possible temperature, according to the maximum possible temperature at the turbine inlet, at the gas turbine inlet, sorry, at the gas turbine inlet, for the survival of the gas turbine blades, always significant excess air, always significant excess air than stoichiometric, excessটা কিসের সেন্সে অ্যাড করলাম, always significant excess air than stoichiometric has to be added in the gas turbine combustor.
full stop. As a result, in exhaust from the gas turbine, as a result, in exhaust from the gas turbine, enough oxygen is there, enough oxygen is there with with provision of fuel combustion in the gas turbine exhaust. Full stop. As if a second combustion chamber, as if a second combustion chamber can be there in between the gas turbine and the HRSG. This may be called supplementary combustion chamber. This may be called supplementary combustion chamber, and corresponding process is called supplementary firing. Full stop. Hence, in supplementary firing, heat addition through fuel happens in two stages, happens in two stages. Full stop দিয়ে তাহলে সেন্টেন্স লং হয়ে যাবে শুধু শুধু। Fast heat addition in the combustion chamber, in the gas turbine combustion chamber, fast heat addition in the gas turbine combustion chamber is at a much higher temperature than the supplementary heat addition after the gas turbine. As the steam turbine inlet temperature is always much lower than that of gas turbine. Thermodynamically, next sentence, thermodynamically, this can be considered as a combination of series and parallel
heat addition, series and parallel heat engines, in which highest temperature heat source is at gas turbine combustor temperature and the lower temperature heat source is at supplementary firing combustor. Is it clear? আমি এখানে একটু আটকে গেলাম কারণ আমি ছবিটা আঁকতে পারছি না, বোর্ডে হলে ওখানে আমি ছবিটা এঁকে দিতে পারতাম। তার মানে তোমরা একটা ছবি এঁকে নিতে পারো, একটা হিট ইঞ্জিনের যেরকম থার্মোডাইনামিক্যালি ছবি আঁকা হয়, তাহলে T1 T1 T1টা করসপন্ডিং টু গ্যাস টারবাইন কম্বাস্টার টেম্পারেচার, সেখানে একটা হিট ইঞ্জিন আঁকলে সেখানে একটা পাওয়ার বেরোলো। এবার সেই বক্স থেকে মানে আমার যে হিট ইঞ্জিনটা ছিল সেখান থেকে যে হিটটা বেরোলো সেটাকে যদি আমি আগের হিট অ্যাডিশনটা T1 এর যদি Q1 লিখি, তাহলে যেটা বেরোলো সেটা Q2 হলো, যেটা যেরকম আমরা সিরিজ হিট ইঞ্জিন যেটা হতো। এইখানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ কি হলো, ওই Q2 এর সাথে আরেকটা Q3 অ্যাড হলো, সেটা কিন্তু টেম্পারেচার এট T3, ওইখানেই প্যারালালটা ঢুকে গেল। তার মানে সিরিজটা সিরিজেই রইল যা ছিল তাই, কারণ আমার গ্যাস টারবাইন এক্সস্ট থেকে আমার এইচআরএসজি তে হিট যাচ্ছে, তার সাথে একটা প্যারালাল হিট অ্যাডিশন ঘটলো অ্যাট টেম্পারেচার T3, দ্যাট ইজ Q3 বিং অ্যাডেড টু দিস Q2। এই Q3 আর Q2 টোটালি কিন্তু নেক্সট হিট ইঞ্জিনটায় ঢুকলো। তোমরা ছবিটা এখানে নিতে পারছো তো আমার ডেসক্রিপশন থেকে? এই Q3 যে Q2টা যেটা বেরোলো টপ হিট ইঞ্জিন থেকে, তার সঙ্গে একটা Q3 অ্যাডেড আপ হলো ফ্রম T3। এই Q2 প্লাস Q3 এবার কিন্তু আমার ঢুকলো নেক্সট হিট ইঞ্জিনটাতে, যেটা বেসিক্যালি এফেক্টিভলি এখানে রিয়েল সিস্টেমে হচ্ছে বটমিং স্টিম সাইকেল। তার মানে বটমিং স্টিম সাইকেলে আগে হিট অ্যাডিশন হচ্ছিল only Q2 coming from the topping gas cycle, but now here the heat addition is Q2 plus Q3, that's the heat addition to the bottoming steam cycle. But interestingly, the Q3 is not added, rather Q3 is added at a temperature T3 less than T1. So obviously, overall efficiency does not increase of the combined CCGT. Only power addition increases, power output increases, because the power output increases in the bottoming steam cycle, remain unaltered in the gas turbine cycle. তার মানে গ্যাস টারবাইন সাইকেলের পাওয়ার আউটপুট সেম থাকছে, কিন্তু যেহেতু বটমে আর একটা Q3 হিট অ্যাডিশন হলো, করসপন্ডিং পাওয়ার আউটপুটটা বেড়ে গেল, কিন্তু এফিসিয়েন্সিটা বাড়ছে না, কারণ T3 বিং লোয়ার দ্যান T1। যদি T3টা T1 এর থেকে বেশি হতো, ঠিক ওই রিহিটের মতো কেস, তাহলে কিন্তু আমার প্যারালালি আমার হিট অ্যাডিশনটা হায়ার টেম্পারেচারে হয়েছে, অর্থাৎ অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ হিট অ্যাডিশন বেড়ে যেত, আমার ওভারঅল এফিসিয়েন্সিও বাড়তো। কিন্তু কখনোই Q3টাকে করা যাবে না, T3টাকে কখনোই T1 এর থেকে বেশি করা যাবে না, কারণ স্টিম টারবাইনের ওভারঅল টেম্পারেচারটা আমাদের সবসময় গ্যাস টারবাইনের থেকে অনেক কম থাকে। তার মানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ, তাহলে এবার যদি আমি কনক্লুশনটা করি, হেন্স ইন সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং power output always increases, but efficiency, but overall efficiency লেখো, but overall efficiency decreases. ইনফ্যাক্ট বটমিং স্টিম সাইকেলের এফিসিয়েন্সিও বাড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু যেহেতু আমার ফুয়েল অ্যাডিশনটা আমার হচ্ছে এখানে, আমার তো সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ তো আমার ফুয়েলটা দিতে হয়েছে, ওর ক্যালোরিফিক ভ্যালুটাও তো আমার ডিনোমিনেটর ধরতে হবে। সেটা ধরতে গিয়ে দেখা যায় যদি অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ হিট অ্যাডিশনটা না বাড়ে, তাহলে আমার ওভারঅল এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে না। এখানে সবসময় সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ যেটা হয় যে পাওয়ার বাড়ে কিন্তু ওভারঅল এফিসিয়েন্সি বাড়ে না। এইবারে থার্মোডাইনামিক্স ওভার, এবার আমি আসছি প্র্যাকটিক্যাল ইস্যুস। তোমরা কি মনে করছো সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং কোনো দিক থেকে প্র্যাকটিক্যালি ভীষণ ইউজফুল হবে? পাওয়ার আউটপুটটা তো বাড়ছে, সেটা একটা,
আর কোনোভাবে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং ভীষণ কাজে লাগতে পারে? হিন্টস হচ্ছে লোড ভ্যারিয়েশনটা ভাবো। তোমরা যদি স্টিম টারবাইন অলরেডি পড়ানো হয়ে থাকে, বেস লোড, পিক লোড, এগুলো তো আমি এক্সপ্লেনও কিছুটা করেছিলাম, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবার ভেবে দেখো, আমাদের কিন্তু পাওয়ার ডিমান্ডটা ওভার দ্য টাইম কখনোই কনস্ট্যান্ট থাকে না। তার মানে আমার যদি হাতে প্রভিশন থাকে, whenever there is increase or enhancement in the demand, if I can somehow manage this additional requirement, ডিমান্ডটাকে যদি সাপ্লাই দিয়ে ম্যানেজ করতে পারি, তার মানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিংটাকে কিন্তু অনেক সময় ইউজ করা হয় লোড ম্যাচিং এর রেসপেক্টে। অর্থাৎ যখন আমার লোড বাড়ছে, তখন আমার এফিসিয়েন্সি স্যাক্রিফাইস করেও আমি এখানে লোডটাকে মিট আপ করে দিতে পারি সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিংটা করে। এক নম্বর, টেক্সটে পড়ে আসছি। আর ২ নম্বর পার্ট, আরেকটা মারাত্মক অ্যাডভান্টেজ এখানে, যেটা আমরা এখন অব্দি কেউ নজর করিনি। গ্যাস টারবাইনে যে ফুয়েলটা বার্ন করে, সেই বার্ন প্রোডাক্টটা গ্যাস টারবাইন ব্লেডস এর উপর দিয়ে ডাইরেক্টলি যায়। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? The fuel must be compatible or suitable with respect to the gas turbine blade erosion। সে কারণে হয় গ্যাসিয়াস ফুয়েল অথবা লিকুইড ফুয়েল। কয়লা কিন্তু ডাইরেক্টলি কখনো গ্যাস টারবাইনে ইউজ করা যায় না, কারণ কয়লা ইউজ করা মানেই তাতে পার্টিকেল ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাশ থাকবেই। তাহলে সেটা কিন্তু এরোশন করে গ্যাস টারবাইন ব্লেডটাকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলবে। তাহলে দি ফুয়েল দ্যাট ইজ অ্যাডেড আপ ইন দ্য গ্যাস টারবাইন ইজ ক্লিনার ফুয়েল ইন এ সেন্স। কিন্তু আমার সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং প্রসেসে যে হিটটা অ্যাড হবে, সেইটার ফুয়েলটার কিন্তু প্রডিউসড ফ্লু গ্যাসটা কখনোই ডাইরেক্টলি জলের কন্ট্যাক্টে আসবে না, সেখানে তো ইনডাইরেক্ট হিটিং হবে, বয়লারে যা হয়। তার মানে বয়লারে যেরকম আমরা লোয়ার কোয়ালিটি ফুয়েল ইউজ করতে পারি, সে কোল আর বায়োমাস সর্ট অফ থিং, সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এটাতে ইকুইভ্যালেন্ট টু বয়লার। তার মানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ কিন্তু আমাদের লোয়ার কোয়ালিটি অফ ডার্টি ফুয়েল যেটাকে বলা হয়, ওগুলো ক্লিনার ফুয়েল, আর এটাতে ডার্টি ফুয়েল কিন্তু আমি ইউজ করতে পারি। তার মানে comparatively cheaper dirty fuels can be used for supplementary firing। তার মানে overall economics of the plant also improves in the process। কারণ থার্মোডাইনামিক এফিসিয়েন্সি কম বেশি যাই হোক, আমার তো বাজারে কি দামে ফুয়েলটা কিনতে হবে সেটাও তো ম্যাটার করবে। আমি যদি ন্যাচারাল গ্যাস অথবা গ্যাস টারবাইন অ্যাভিয়েশন ফুয়েল যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে যদি ইউজ করি, তার যা ক্যালোরিফিক ভ্যালুর রেসপেক্টে যা প্রাইস পড়বে, তার বদলে যদি এখানে আমি বায়োমাস ফায়ারিং করি, বায়োমাস মানে এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট ফায়ারিং করতে পারি, কয়লা ফায়ার করতে পারি, তাহলে আমার কম্পারেটিভলি ফুয়েল কস্ট ফর দ্য সেম ক্যালোরিফিক ভ্যালু কিন্তু অনেক কমে যাবে। তাহলে এইখানে আমি পাওয়ারও বাড়াতে পারি, থার্মোডাইনামিক এফিসিয়েন্সি কনসিডার আদৌ না করে আমি ইকোনমিক্যালি কিন্তু এখানে আই ক্যান গেইন। তার মানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং ক্যান বি ডান উইথ comparatively inferior quality of fuel at a cheaper price, and so we can improve the overall economy of the plant। তাহলে দুটো জায়গাতে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেলাম। এই দুটো একটু ছোট করে নোট নিয়ে নিই। ফার্স্ট লেখো। স্যার, হ্যাঁ বলো। লো কোয়ালিটি ফুয়েল ইউজ করলে ব্লেড ইরোশনের পসিবিলিটি বেশি থাকবে না? না না না, তোমার এখানে যেখানে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিংটা হচ্ছে, সেই কম্বাসশন প্রোডাক্টটা তো আর গ্যাস টারবাইনে ফিরবে না, ওটা তো আপস্ট্রিম সাইডে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ও তো ঢুকছে এইচআরএসজি তে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এইচআরএসজি তে তো বাইরে টিউব আর ভিতরে জল। হ্যাঁ। সেখানে বয়লারের ক্ষেত্রে যা ঘটে তাই ঘটতে হবে। বয়লারের ইয়ে থাকবে, বয়লারের ডিপোজিট যেরকম অ্যাজ ডিপোজিশন যেরকম হয়, সেখানে শুট ব্লোয়িং বলে। ওখানে ওই মাঝে মাঝে ওরকম স্টিম দিয়ে ওই সারফেস গুলোকে ব্লো করা হয়। তার মানে কি হবে, জাস্ট জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে ওই এটাকে ডিপোজিট গুলোকে বের করে দেওয়া হয়। দ্যাট উইচ ইজ কোয়াইট ইজি প্রসেস। কিন্তু কখনোই সেটা স্টিম টারবাইন ব্লেডে গিয়ে পড়ছে না, তাই না? আমার তো ব্লেডটা এফেক্টেড হবে যদি সেটা ডার্টি ফুয়েলটা যদি ব্লেডে গিয়ে পড়তো। ওকে, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। তাহলে এটা লিখে নাও ছোট করে। যেন দুটো পয়েন্ট বললাম, একটা হচ্ছে লোড ম্যাচিং আর একটা হচ্ছে চিপার ফুয়েল। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্টটা যেটা আমরা এখানে লিখে নিই, তাহলে কিভাবে শুরু করা যায়। the power demand the power demand from a power plant always varies। full stop। maximum power demand is called peak load। full stop। তারপরে লেখো, generally the power plant capacity
is below the peak load, to run the plant with maximum efficiency at the average load called base load. Full stop. However, any provision, any provision of increasing the power output during peak load for a shorter span of time, may add flexibility to meet the power demand. Full stop. Supplementary firing can be used to add this flexibility to a CCGT with respect to demand variation, power demand variation with respect to power demand variation. ফুল স্টপ। তোমাদের জাস্ট আবার একটু ছোট করে বলে নিই, মানে নেক্সট পয়েন্টটাতে যাওয়ার আগে। ইনফ্যাক্ট ছোটবেলায় তোমরা ছোটবেলায় এখন কথাটা শুনেছো, তোমরা চোখে দেখলে না, আমাদের জেনারেশন চোখে দেখেছি আমরা। লোডশেডিং বলে একটা কথা চালু ছিল। লোডশেডিং কথাটার মানেটা কিন্তু এসছে ওইখান থেকে। লোডশেডিং মানে পাওয়ারটা চলে যাবে। কেউ কেউ লোডশেডিং বলে, কেউ কেউ পাওয়ার কাট বলে। তো আমাদের সন্ধ্যাবেলায় ছিল কিছুটা সময় লোডশেডিং থাকবেই। মানে আমাদের যখন স্টুডেন্ট লাইফ ছিল আমরা জানতাম যে আমাদের মোটামুটি এক সময় তো শিডিউলিং হয়ে গেছিল যে এই জায়গাতে 6টা। হ্যাঁ, মানে চলে যাবে। এটা কিন্তু বাধা ধরা নিয়ে মানে হাসির ব্যাপার নয়, কারণ ওটা বাধা ধরা বরং করে দিলে একদিক থেকে সুবিধা। তুমি সেই সময় প্ল্যানিংটা করতে পারবে। ওই সময়টা ছাদে গিয়ে একটুখানি ঘুরে আসার ব্যবস্থা করলে আর কি। তাহলে শিডিউল থাকলে আরো ভালো। কিন্তু ওটা কোত্থেকে এসছিল সেটা যদি ভাবো তাহলে এবার বুঝতে পারবে। সেটা হচ্ছে যা তখন জেনারেশন ক্যাপাসিটি ছিল তার রেসপেক্টে ডিমান্ডটাকে ফুললি মিট করা যেত না। এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জেনারেশন ক্যাপাসিটিটা বাড়াইনি কেন? বাড়িয়ে দিলে কিন্তু এবার টেকনো ইকোনমিক সাইড থেকে ভেবে দেখো। আমার প্ল্যানটাকে যদি আমি ম্যাক্সিমাম জেনারেশন পয়েন্টে যদি আমার প্ল্যানটার এফিসিয়েন্ট পয়েন্ট হয় অপারেশনের, তাহলে কিন্তু অধিকাংশ সময় কিন্তু আমার ডিমান্ডটা তার থেকে কম থাকবে। এটা গ্রিড দিয়ে ম্যানেজ হয় এখন অনেকটাই, তখনও হতো কিন্তু তখন ন্যাশনাল গ্রিড ছিল না, তখন অনেক সময় লোকাল গ্রিড গুলো ছিল আমাদের মানে আমাদের ছোটবেলায়। তোমাদের ছোটবেলায় অবশ্যই লোকাল গ্রিড নেই, তখন ন্যাশনাল গ্রিড অনেকটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে গেছে। এবার তখন যেটা করা হতো ওই বাস পয়েন্ট বলে, বাস পয়েন্ট গুলো থেকে এক একটা জায়গার এক একটা ক্লাস্টারে তো ইলেকট্রিসিটি গুলো যাচ্ছে, ওদের একটা মেইন হাব থাকে, সেখান থেকে বাসগুলো বেরোয় স্পোকের মতো। তো এই বাস পয়েন্ট গুলোর এক একটা 2-3টে বাসকে অফ করে দেওয়া হতো, দিলে ওই লোডটা ম্যাচ করে যেত। এইটাকেই বলা হতো, সেখানে নামটা সেখান থেকে এসেছে যে লোড শেডিং করে দিলে। শেডিং করে দিলে অটোমেটিক্যালি জেনারেশন লোড ডিমান্ড লোডের সাথে ম্যাচ করে গেল। তাহলে যেটুকু জায়গায় লোড শেডিং হলো সেই বাস পয়েন্ট গুলোর মধ্যে যে জায়গায় পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছিল সেই জায়গাগুলো অন্ধকার হয়ে গেল, আর বাকি সবগুলো অ্যাজ ইট ইজ পেয়ে গেল। এটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করলো। প্রথমে 1 নম্বর ব্লককে অফ করে দিল, আবার 7টা থেকে 8টা আরেকটা ব্লককে অফ করে দিল। তার মানে জেনারেশনের সাথে এটা ম্যাচ করছে না। আবার কোনো কোনো সময় দেখা যেত লোডশেডিংটা হলোও না। তার কারণটা কি? কোনো একটা কারণে সেদিনকে ডিমান্ডটা কম্পারেটিভলি কম হয়েছে, জেনারেশনের সাথে ম্যাচ করে গেছে, যেন লোডশেডিংটা বেঁচে গেল।
তাহলে এই প্রসেসটার ক্ষেত্রে আমি এক্সাম্পলটা গল্পটা এই কারণেই বললাম যে কম্বাইন্ড সাইকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা রয়েছে, যেটা একসময় কসবাতে ছিল আমাদের এখানে, সেটা এখনো আছে কিনা আমি জানি না, খুব সম্ভবত নেই। এখন তো পাওয়ার ডিমান্ড পুরো পারফেক্টলি গ্রিড হয়ে গিয়ে সব ম্যাচ হয়ে গেছে। কসবাতে কয়েকটা গ্যাস টারবাইন ছিল সিএসসির, এবং সেই গ্যাস টারবাইনগুলো ওরা যেটা করতো, সন্ধ্যেবেলায় ওই গ্যাস টারবাইনের যেটা মস্ত বড় অ্যাডভান্টেজ, সেটা হচ্ছে খুব ফাস্ট স্টার্ট ফাস্ট স্টপ, মানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে টোটাল পাওয়ার জেনারেশন হয়ে যায়, আবার শাটডাউন করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে টোটাল পাওয়ার জেনারেশনটা অফ হয়ে যায়। তার মানে যখন ডিমান্ড বাড়তো তখন গ্যাস টারবাইনটাকে সুইচ অন করে দিয়ে ওই লোডশেডিংটাকে অ্যাভয়েড করা হতো। অর্থাৎ গ্যাস টারবাইন পাওয়ার জেনারেশনটা কিন্তু লো এফিসিয়েন্সি, কিন্তু শর্ট পিক ডিমান্ডে ওটা মিট করে দিত। আবার যেই পাওয়ারটা ডিমান্ডটা কমে গেল, গ্যাস টারবাইনটাকে অফ করে দিয়ে স্টিম টারবাইনের মানে স্টিম পাওয়ারের বেস লোডের সাথে ম্যাচ করিয়ে দিল। এবং এই ম্যাচিংটা কিন্তু ইনফ্যাক্ট আমাদের নেক্সট উইকে পিটিসিএল এর সাথে একটা মিটিং আছে, আমি পিএইচডি স্টুডেন্ট নিয়ে যাচ্ছি। এখন যেটা প্রবলেমটা আরো বেশি কমপ্লিকেটেড হয়েছে, তোমাদেরকে বলতে আমার ভালো লাগে বলে এগুলো বলে যাচ্ছে, এগুলো করতেও মানে ইন্টারেস্টিং রিসার্চ প্রবলেম চলে আসে। এখন আরো যেটা মস্ত বড় প্রবলেম হয়েছে, রিনিউয়েবল অ্যাডেড হয়েছে। রিনিউয়েবলের মধ্যে সোলার হচ্ছে আরেকটা ফ্লাকচুয়েটিং কম্পোনেন্ট। তার মানে এখন জেনারেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন দুটো আলাদা কোম্পানিও হয়ে গেছে, যেটা তোমাদেরকে আমি এনার্জি কনজারভেশন পড়ানোর সময় বলেছিলাম। আগে জেনারেশন ডিস্ট্রিবিউশন মিলে একটাই পাওয়ার কোম্পানি হতো, কিন্তু এখন দুটো কমপ্লিটলি, এটাকে বলা হয় ভার্টিকালস, টু ভার্টিকালসে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, একটা জেনারেশন সেকশন একটা ডিস্ট্রিবিউশন সেকশন। এবারে যারা ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন দেখছে তারাই কিন্তু আলটিমেট রেভিনিউ বা পয়সাটা আর্ন করছে, আর জেনারেশন সাইডের কিন্তু তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে ফিট করা। তাহলে দুটো আলাদা ভার্টিকাল যেহেতু হয়ে গেছে, এবারে ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন সেকশন যদি তাদের ডিমান্ডটাকে ওখানে পুট না করে, যদি কত জেনারেশন চাইছো আমার থেকে, তাহলে জেনারেশন আগে থেকে রেডি থাকবে না। আমি যেটা শুনলাম সেটা নিয়ে আমরা যাচ্ছি ওদের সাথে কথা বলতে, সেখানে আমরা ওরা ওই ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন সেকশনে আগেকার হিস্টোরিক্যাল ডেটা থেকে ওরা একটা ফোরকাস্টিং করে, যে আমার লোডটা গত 1 বছর 2 বছর 3 বছরে এরকম প্যাটার্নে ভ্যারি করে থাকলে একটা পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ দিয়ে আজকে সন্ধ্যেবেলা 7টার সময় এই লোড হবে। এই ফোরকাস্টিং গুলো সমস্ত এখন ম্যাক্সিমাম চলে, ফোরকাস্টিং এর বিভিন্ন টুল আছে, ম্যাক্সিমাম টুলগুলো হচ্ছে এআই বেসড টুল। তার মানে ওরা ফোরকাস্টিং করে যে ডিমান্ডের শিডিউল দিয়ে দেবে, যে 7টার সময় এত পাওয়ার, 8টার সময় এত পাওয়ার, এরকম করে একটা ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ দিয়ে দেবে। জেনারেশনের কাজ হবে সেই কার্ভটাকে ফলো করে সাপ্লাই করা। এবং ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই কার্ভের মধ্যে কিন্তু ফ্লাকচুয়েটিং রিনিউয়েবল ঢুকে গেলে এই সিস্টেমের স্টেবিলিটি আরো কমে যাবে, কারণ সেক্ষেত্রে তোমার দুটো ফোরকাস্টিং আলাদা হয়ে গেল, একটা হচ্ছে ওখানকার ডিমান্ড এবং তার সাথে আমার ন্যাচারাল যে যেটাকে আমরা বলি আছে ওই মেট্রোলজিক্যাল ভ্যারিয়েশনের জন্য যে করসপন্ডিং যে ভ্যারিয়েশনসটা হবে, অর্থাৎ পাওয়ার জেনারেশনের যে ভ্যারিয়েশনসটা হবে, দুটো একসাথে আসবে। এর উপরেই এখন আমাদের ছাত্ররা মানে আমার কাছে কয়েকজন কাজ করছে আর কি, দুজন ওরা ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এর গ্রাজুয়েট মাস্টার ডিগ্রি। তো ওদেরকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা আমার লাগছে, ওরা এই জিনিসগুলো ওরা খুব ভালো বোঝে, বাস সিস্টেমটা কি হবে, এসি ডিসি কনভার্সন কি হবে, সেটা আমার মেকানিক্যাল লিমিটেশনটা ওরা কভার করে দেয়। তার ইন্টারেস্টিং মানে স্যার, বলে। মানে মানে পিক লোড ডিমান্ডটা যখন বেড়ে যাবে, সেই পিক লোড ডিমান্ডটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমরা একটা রিনিউয়েবল কাইন্ড অফ সোর্স অফ এনার্জি ইউজ না করতে সেটা চাই। করলে হবে না, তোমার তো রিনিউয়েবল তো তুমি কি করবে, যখন তুমি অন অফ করবে ব্যাটারি, তুমি যদি সোলার ভাবো, হ্যাঁ, সেটা অত মানে অত সহজে কিন্তু একটা সমাধান হবে না। সোলার যদি ভাবো, সোলার প্যানেলটাকে তাহলে কি তুমি ঢেকে দেবে? তা তো হয় না। তার মানে সেখানে আবার ব্যাকআপটার জন্য স্টোরেজ লাগে। হ্যাঁ, স্টোরেজটাকে আবার মিনিমাইজ করতে পারলে ভালো, কারণ এখানে আবার সাস্টেনেবল যদি তুমি অ্যাসেসমেন্ট করতে চাও, তাহলে কিন্তু ব্যাটারি মানেই হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি পড়ে যাবে, এবং এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেস করা হয় এলসিএ দিয়ে, এবং তখন মাল্টি ক্রাইটেরিয়া অপটিমাইজেশন করতে হয় সাস্টেনেবল অ্যাসেসমেন্টে। ইকোনমিক্যালি ভায়াবল, এনভায়রনমেন্টালি অ্যাকসেপ্টেবল, সোশ্যাল কম্পোনেন্টে আমরা এখন অব্দি করতে পারছি না, সেটা আমরা চেষ্টা করছি, এবং সেই ধরনের আমাদের 2-3টে পেপার রিসেন্টলি পাবলিশড হয়েছে, এবং খুব ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম তখন তৈরি হয়ে যায়। তখন আমরা বলি হাইব্রিডাইজেশন ইজ অ্যানাদার অপশন। হাইব্রিডাইজেশন মানে মাল্টিপল রিনিউয়েবল রিসোর্সকে কম্বাইন করে দাও। তার মানে উইন্ড সোলার যদি একসাথে কম্বাইন করে দিতে পারো, তাহলে সিচুয়েশনটা কি দাঁড়ালো, যখন সোলার বেশি হয়ে গেল, ইনসিডেন্টালি তখন কিন্তু উইন্ডটা কম হয়ে যেতে পারে, ইনসিডেন্টালি দুটো একসাথে বেশিও হতে পারে। তবে হাইব্রিডাইজেশন করলে ঠিক যেরকম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির হয়, যে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সে যদি আমি 5 লাখ লোককে ঢুকিয়ে নিতে পারি, তার মধ্যে হয়তো অসুস্থ হবে 5,000 লোক, আর বাকি লোকগুলো সুস্থ থেকে তাদের টাকা দিয়ে প্রিমিয়াম হয়ে আমার প্রফিট উঠে আসবে। হাইব্রিডাইজেশনেও সেটাই, তুমি যত বেশি সংখ্যক হাইব্রিডাইজেশন করতে পারবে রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সকে, তত তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে, এবং সেইখান থেকে কিছু কিছু সাস্টেনেবল অপটিমাইজেশন করা যায়। এই অপটিমাইজেশন গুলো মাল্টি ক্রাইটেরিয়া অপটিমাইজেশন হয় ইন্টারেস্টিংলি। তাহলে আমরা আবার ফেরত আসছি আমাদের টপিকে। এই গল্পগুলো বলে নিয়ে একটাই কারণে, তোমাদের ভবিষ্যতে রিসার্চের ডাইরেকশন তৈরি হতে পারে। এইটাতে তাহলে আমাদের যেটা হলো, অ্যাটলিস্ট আমরা বুঝলাম যে লোড ডিমান্ডের ভ্যারিয়েশনস এর কন্ট্রোল করার একটা অপশন হচ্ছে, যতক্ষণ আমার লোড ডিমান্ড বেশি নেই আমি সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিংটা করব না। And whenever there is very
সাডেন পিক লোড ডিমান্ড বাড়বে বলে আমার ফোরকাস্টিং করা আছে, আমি সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং রেডি করে রেখেছি, আমার সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিংটা চালিয়ে দিলাম, স্টিম টারবাইনের পাওয়ার আউটপুটটা বেড়ে গেল, মাস ফ্লোরটা বাড়িয়ে দিয়েছি, পাওয়ার আউটপুটটা বেড়ে গেল, করসপন্ডিংলি আমি লোডটাকে ম্যাচ করে দিলাম। সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে লোড ডিমান্ড ম্যাচ করা, যদিও এই রিকোয়ারমেন্টটা এখন কিন্তু আমরা যতই হাইলাইট করি কম্পারেটিভলি অনেক কমে গেছে, কারণ গ্রিডে পাওয়ার দিলে ওই ফ্লাকচুয়েশনস গুলো একটা প্ল্যান্টের ফ্লাকচুয়েশনস তো একা সামলায় না, টোটাল সমস্ত জেনারেশন পয়েন্টস গুলো একসাথে সামলায়। সেই জন্য আমাদের গ্রিড এই স্মুথেনিংটা অনেক বেটার করে। এখন যেহেতু ন্যাশনাল গ্রিড হয়ে গেছে সেই জন্য লোড ডিমান্ডের ফ্লাকচুয়েশনস গুলো কিন্তু এই মুহূর্তে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা কনজিউমড হচ্ছে নট নেসেসারিলি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুরোটা জেনারেট করছে, তার থেকে বেশিও করতে পারে কমও করতে পারে। হয়তো দেখা যাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কম জেনারেট করছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের এক্সিস্টিং পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো পাওয়ারটা হয়তো আসছে জম্মু কাশ্মীর থেকে, ওখানে ইনসিডেন্টালি হয়তো দেখা যাবে পাওয়ার জেনারেশনটা বেশি হয়েছে না, কারণ গ্রিডের মধ্যে দিয়ে এখানে এই এক্সেস পাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোটাও হতে পারে, এই মুহূর্তে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ডিমান্ড তার থেকে হয়তো বেশি জেনারেশন হচ্ছে, সেই জেনারেশনটা কিন্তু ওই অ্যাভেলেবিলিটি বেসড ট্যারিফ এবিটি বেসড ট্যারিফে মার্কেটে অকশন প্রসেসে আমি যে প্রাইসে বেচবো বলেছিলাম সিএসসি হয়তো তার থেকে খুব বেশি প্রাইসে এখন এই প্রফিটটা করে নিচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং এই জিনিসগুলো, মানে তার মানে স্যার আমরা এখন এই কনভেনশনাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর সঙ্গে সঙ্গে রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জিকেও ক্লাব করার চেষ্টা করছি। এবং মারাত্মক প্রবলেমসের জায়গা কিন্তু চ্যালেঞ্জের জায়গা, প্রবলেম আমি বলবো না, চ্যালেঞ্জের জায়গা তৈরি হয়েছে এখন। এই তুমি যদি যে কোনো পাওয়ার প্ল্যান্টের ন্যাশনাল লেভেল সেমিনার বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল সেমিনারে যাও, এই কদিন আগেই হয়েছিল, আমাদের তো আবার অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে পঞ্চামৃত প্রধানমন্ত্রী ডিক্লেয়ার করেছে লাস্ট কপ মিটিং এ, শুনেছো তো? সেখানে বলেছে বাই 2070 ইন্ডিয়া উইল বি কমপ্লিটলি কার্বন নিউট্রাল, মানে কোনো কার্বন ইমিশন ইন্ডিয়ার হবে না, মানে পাওয়ার জেনারেশন প্রসেসটা কমপ্লিটলি কার্বন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। সে তুমি কার্বন ক্যাপচার করে করবে নাকি রিনিউয়েবলে যাবে সেটা এখন অব্দি ডিক্লেয়ার হয় না। যাই হোক, সেইটার রোড ম্যাপটা কি হবে সেই নিয়ে একটা হাতে প্রোগ্রাম ছিল গত শুক্রবার, সেখানে ব্রিটিশ কোলাবোরেশন তাদের সাথে আমাদের দেশের আইডিয়া এক্সচেঞ্জ হলো। সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে রোড ম্যাপটা যেটা তৈরি হবে তাতে ব্রিটেন, যেটা নরওয়ে আমি জানি বাই 2024 অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে, মানে বোধহয় 22 23 24 বোধহয় 24 বোধহয় ছিল, তারপরে কিন্তু ওরা ওদের দেশে আর কোনো পেট্রোলিয়াম ফুয়েল বেসড গাড়ি বেচবে না, মানে কোনো রকম কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং হবে না, তার মানে অটোমেটিক্যালি ইলেকট্রিক ভেহিকেলে কনভার্টেড হতে বাধ্য হবে। আর ইউকে আমি শুনলাম, আমি মিটিংটাতে যেতে পারিনি, অনেক ছাত্রী গেছিল ওখানে, পোস্টডক স্টুডেন্ট, তো ও আমাকে ফিডব্যাক দিল যেটা, সেটা ইউকে বোধহয় ডিক্লেয়ার করেছে বাই 2030 এটা করবে। তার মানে 2030-এর পরে তোমাকে যদি বলতে হয় যে আমি কার্বন এমিশনসটাকে জিরোতে নামিয়ে নিয়ে আসবো, তাহলে তো তুমি একদিনে পারবে না, ফেজ বাই ফেজ তোমাকে এগুলো কমাতে হবে এবং তার জন্য পলিসি প্ল্যানিং করতে হবে। ইউকের পলিসি প্ল্যানিং এর মধ্যেও ঢুকে গেছে যেটা বাই 2030, at least as what she reported me, that by 2030 there will be no manufacturing of the petroleum fuel based cars. আমাদের দেশে কিন্তু এখনো অবধি এটা করা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ আমাদের দেশে এখনো ব্যাটারি কারের যা প্রাইস হয়েছে মিনিমাম বোধহয় 16 লাখ টাকা না 20 লাখ টাকা থেকে স্টার্ট হচ্ছে ব্যাটারির গাড়ির, এবং সেই গাড়ির এখনো লোকে কমপ্লিটলি রিলায়েবিলিটি পাচ্ছে না, চার্জিং স্টেশন সাফিসিয়েন্টলি তৈরি হয়নি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো বানাতে হয়, তো পেট্রোল পাম্প গুলো বহুদিন ধরে তৈরি হয়ে এখন আমাদের পেট্রোলের গাড়িগুলো স্টেবিলাইজ, আমি যদি এখান থেকে 1000 কিলোমিটার দূরেও যাই আমি মাঝে সাফিসিয়েন্ট পেট্রোল পাম্প পেয়ে যাবো, সেখানে আবার তেল ভরে নেবো, কিন্তু আমার যদি চার্জিং স্টেশন তৈরি না হয় তাহলে তো আমার ব্যাটারি ভেহিকেল তো চলবে না। তারপরে তো ব্যাটারির মধ্যে প্রচন্ড কমপ্লিকেশন আছে, মানে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন, তোমরা লাস্ট যিনি এসেছিলেন কি মজুমদার ইলিনা ইউনিভার্সিটির, উনি তো বোধহয় গত তোমরা ছিলে না আমি জানি, সেটার দ্বারা উনি একটা লেকচার দিলেন, সেখানে ব্যাটারি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটাও খুব সিরিয়াস ইস্যু, এবং কিভাবে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির রিয়াকশনস গুলো ঘটে, সেখানে কোন কোন প্যারামিটার ফ্যাক্টর থেকে পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করা যায় সেগুলো উনি, মানে এখন কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ব্যাটারি রিসার্চে অনেকটা ঢুকে গেছে, কারণ ঢুকে যেতে হবে, দ্যার ইজ নো আদার স্যার অপশন। মানে ব্যাটারির থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভ কুলিং প্যাসিভ কুলিং টেকনিকের উপর কাজ চলছে, মানে আমি যতটা জানি। খুব ভালো, আমি জাস্ট রিসেন্টলি একটা দিল্লি আইআইটি থিসিস আমি এক্সামিন করে পাঠালাম, তো সেখানে তারা তাই করেছে এবং কম্পারেটিভ স্টাডি করেছে উইথ রেসপেক্ট টু প্যাসিভ কুলিং এর মধ্যে, আবার ওরা ফেস চেঞ্জ ম্যাটেরিয়ালটাকেও দিয়েছে, বুঝেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ফেস চেঞ্জ ম্যাটেরিয়ালটা যেটা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হচ্ছে গলবে, তারপরে আবার যখন তখন ওটা আবার সলিডিফাই করে যাবে, তারই সমস্ত সিএফডি মডেলিং এবং সমস্ত ওভারঅল স্টাডি 3-4টে স্টেজে করেছে। এনিওয়ে হ্যাঁ আমি ওর গল্পের দিকে চলে গেলাম, কিন্তু আমার মানে গল্পটা কিন্তু ভীষণ দরকার, কারণ রিসার্চ ওরিয়েন্টেশন রাখতে হলে কিন্তু সিলেবাসের মধ্যে থাকলে চলবে না, তোমাদের এই জিনিসগুলোর ভবিষ্যতের ডিরেকশনস অফ ফিউচার প্রজেকশন সবার পক্ষে হয়তো ভালো লাগছে না, কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব দরকার যারা হু ওয়ান্টস টু থিঙ্ক সামথিং অ্যাডিশনাল দ্যান দি ক্লাসরুম টিচিং। এনিওয়ে, তাহলে আমরা একটা ইস্যু বলে ফেললাম যে লোড ম্যাচিংটা বলে ফেলেছি, সেটা বলতে গিয়ে এত গল্প টল্প হয়ে গেল। এবার নেক্সট আবার চলে আসছি যে ডার্টি ফুয়েলের ইস্যুটা, নেক্সট প্যারাগ্রাফে লেখো, also in supplementary firing
relatively dirty fuel like coal or biomass, including agricultural waste, may be used for supplementary firing. As in steam cycle, combustion product does not come in direct contact with the turbine blades. Full stop. This makes relatively cheaper fuels being used in supplementary firing process. Full stop. This may improve the overall economy of power generation, which is more important than the issue of thermodynamic efficiency. ঠিক আছে, থার্মোডাইনামিক এফিসিয়েন্সি ইঞ্জিনিয়াররা বোঝে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্ল্যান্ট অপারেশনে কিন্তু আমার লাগছে কত পয়সায় আমি প্ল্যান্টের পার ইউনিট ক্যাপাসিটি জেনারেট করতে পারছি, সেটাই আলটিমেট, ইঞ্জিনিয়ার যাই বুঝুক। তার মানে যদি আমার চিপার ফুয়েল দিয়ে যদি আমি যে কোনো পাওয়ার জেনারেশন করতে পারি, সবসময় আমার কিন্তু ওভারঅল প্ল্যান্ট ইকোনমিটা ইম্প্রুভমেন্ট হবে। সেটা আবার দেখতে হবে সেটা কতখানি মানে তার সাপ্লাই চেইন কি দাঁড়িয়েছে। ইনফ্যাক্ট ওই সাপ্লাই চেইন প্রসেসটাকে এখন আবার ব্লক চেইন দিয়ে করা হচ্ছে। ব্লক চেইন শব্দটা তোমরা শুনেছো, আমরা ওখানে ঢোকার চেষ্টা করছি এবার, যে একটা এরকম কমপ্লিকেটেড সিস্টেম যেখানে মাল্টিপল ইনপুটস ইত্যাদি আছে, পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেমে রিনিউয়েবল আছে, নন রিনিউয়েবল আছে, সেখানে কিন্তু ব্লক চেইনে যদি অ্যানালিসিস করা হয়, তাহলে যেখানটাতে ইনিশিয়াল প্রবলেমটা অরিজিনেট করবে সাপ্লাই লাইনের মধ্যে, যে বায়োমাস ফায়ারিংটা কমে গেছে বা ওখানে আমার কয়লা ফায়ারিং কমে গেছে, এই ডেটাগুলোর রেসপেক্টে কিন্তু ব্লকচেন অ্যানালিসিস দিয়ে ইনিশিয়াল স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দি সিস্টেম কোলাপসিংটাকে আইডেন্টিফাই করা যায়। সেখানেও এখন সুন্দর রিসার্চের জায়গা তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে। এনিওয়ে, তাহলে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর আমার দুটো ব্যাপার খুব ডিস্টিংক্টলি দাঁড়ালো। একটা হচ্ছে যে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ পাওয়ার আউটপুট বাড়ে কিন্তু এফিসিয়েন্সি কমে, কারণ সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর টেম্পারেচারটা সবসময় অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটাকে কমিয়ে দেয়, যদি আমার সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং না থাকতো তার থেকে। সো সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং ইজ ইউজফুল ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ মিটিং দি পিক লোড, নট দ্য বেস লোড। বেস লোড মানে অ্যাভারেজ লোড মিটিং এর ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং খুব ইউজফুল হয় না। সো ইট ইজ মোর ইউজফুল ফর মিটিং দি পিক লোড। হঠাৎ করে যখন লোড বাড়ে তখন ওটাকে ম্যাচ করাতে গেলে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং গুড। আর দু নম্বর যেটা হলো, ইট ইমপ্রুভস দ্য ওভারঅল ইকোনমি অফ দি প্ল্যান্ট, কারণ আমার প্ল্যান্টের রেসপেক্টে আমার কম্পারেটিভলি ডার্টিয়ার ফুয়েল এবং চিপার ফুয়েল ইউজ করে আমি প্ল্যান্টের অপারেটিং কস্টটা কমিয়ে দিলাম। একটা ফোন এসছে, ধরে নিচ্ছি। হ্যাঁ বলো, চটপট, ক্লাস চলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে নেবো। কালকে তো আমি হয়তো ইউনিভার্সিটি নাও যেতে পারি, কালকে বসে হয়তো জিনিসগুলো খুব কনসেন্ট্রেট করবো, কারণ কালকে ফ্রান্সের মিটিংটা 1:30 থেকে আছে, তো তাহলে হয়তো আমার কনসেন্ট্রেট করা দরকার। তুমি ডান্সের ফাইলগুলো পাঠিয়ে দিয়েছো, ওকে ঠিক আছে।
ওকে, এনি কোয়ারিজ আপ টু দিস? যদি না থাকে তাহলে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ আর বেশি কিছু বলার নেই, মানে ক্লাসে পড়ার জন্য যা হওয়ার হয়ে গেছে আমার। এরপরে আমি যাব ক্লাসিফিকেশন অফ কম্বাইন্ড সাইকেলে, যেটা বোর্ডে হয়তো আঁকতাম, সেটা হয়তো এখন আমার সুবিধাই হবে, হাতে পেয়ে যাবো। শুধু স্যার একটাই কোশ্চেন আছে যে সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং সিস্টেমগুলোতে, মানে সিস্টেমটাতে মানে এটা খুব বেশি ফ্লেক্সিবল হতে হবে, তাই না? মানে যখনই আমার পিক লোড ডিমান্ড বাড়বে তখনই ফট করে আমাকে স্টার্ট করে দিতে হবে। না, এখানে তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে যে ফট করে বলার মধ্যে যে তোমার ইমপ্লিকেশনসটা রয়েছে, ওটাকে আমরা বলি স্টার্ট আপ অ্যান্ড শাটডাউন টাইম। এবং সে অর্থে কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা কম্পারেটিভলি কম। কারণ গ্যাস টারবাইনের স্টার্ট আপটার জন্য তুমি যদি টোটাল সিস্টেমটা দেখো, আমার একটা গ্যাসাস ফুয়েল বা একটা লিকুইড ফুয়েল, যেটাকে অ্যাটোমাইজেশন প্রসেসটা তো জানো, মানে অ্যাটোমাইজেশন মানে আমি এমনভাবে স্প্রে করবো যাতে ওটা এয়ারের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। তাহলে গ্যাসাস ফুয়েল, ওই অ্যাটোমাইজেশনটা বেসিক্যালি লিকুইড ফুয়েলকে গ্যাসের ইকুইভ্যালেন্ট করে ফেলা হয়। তার মানে গ্যাসাস ফুয়েল বা লিকুইড ফুয়েলকে নিয়ে আমার গ্যাস টারবাইন সিস্টেম যখন আমি অন করতে হবে, তখন কিন্তু কম্বাসন সিস্টেম কম্প্রেসার ইনস্ট্যান্টলি উইদিন সাম ফিউ সেকেন্ডস কম্প্রেসার ফুল প্রেশার রাইজ করে দেয়। তাহলে যেই কম্প্রেসার প্রেশার রাইজ করে দিল, তার সঙ্গে যদি গ্যাস টারবাইনের ফুয়েলটাকে আমি অ্যাড করে দিতে পারি, এক্সাক্ট টাইমটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু উইদিন লেস দ্যান 1 মিনিট সম্ভবত গ্যাস টারবাইন পাওয়ার জেনারেশন স্টার্ট করে দেয়। তার মানে স্টার্ট আপ। আবার শাটডাউনের ক্ষেত্রে আমার অপশনসটা কি, যে আমি ফুয়েল ইনপুটটাকে বন্ধ করে দিলাম, তারপরে সিকোয়েন্সিয়ালি প্রথমে আমার কম্প্রেসারটাকে বন্ধ করা যায় না, কারণ কম্বাসন চেম্বারে যেহেতু হাই টেম্পারেচার থাকে, গ্যাস সাপ্লাই যদি বন্ধ হয়ে যায়, ওখানে আমার কম্বাসন চেম্বারটাও এফেক্টেড হয়ে যেতে পারে। সেজন্য সবসময় রিভার্স প্রসেস, ফুয়েলটাকে গ্যাস টারবাইনের লাস্টে, গ্যাস টারবাইন কম্বাসনটা শুরু হয় শেষে, আবার যখন উইথড্র করতে হয়, যখন মানে পাওয়ারটাকে শাটডাউন করতে হয়, তখন আগে ফুয়েল অফ করতে হয়, তারপরে কিছুক্ষণ বাদে টেম্পারেচারটা একটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে এলে তারপরে কম্প্রেসারটাকে বন্ধ করতে হয়। তখন পাওয়ার অলরেডি ফুয়েল এডিশন কম হলেও গ্যাস টারবাইন কিছুটা পাওয়ার, মানে ফুয়েল এডিশন বন্ধ হলেও এক্সিস্টিং এ থেকে কিছুটা হলেও গ্যাস টারবাইন তখন পাওয়ার জেনারেট করে। এবং ওরা দুজনে কিন্তু একই শাফটের উপরে মাউন্ট থাকে। সেই জন্য যেটা, তারপরে আস্তে আস্তে কম্প্রেসারটা যখন এই গ্যাস টারবাইনের কম্বাস্টরের টেম্পারেচারটা একটা অ্যাকসেপ্টেবল টেম্পারেচারে আসে, তখন কম্প্রেসারের মানে পাওয়ার ইনপুটটাকে বন্ধ করে টোটাল শাটডাউন হয়। তাহলে এই প্রসেস দুটো কিন্তু স্টার্ট আপটা বরং ফাস্টার, শাটডাউনটা বরং একটু স্লোয়ার, কারণ যেহেতু টেম্পারেচারটাকে নর্মালাইজ করে তারপরে শাটডাউন করতে হয় কমপ্লিটলি। সেই জন্য এবার এটাকে কিন্তু আমাদের কিন্তু স্টার্ট আপটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ স্টার্ট আপটা হচ্ছে আমার ডিমান্ড এসে গেছে, এবারে সাপ্লাই বাড়াতে হবে। শাটডাউনটা কিন্তু আমার হাতে আছে, কারণ ডিমান্ড কমে গেছে এবং সেক্ষেত্রে আমি আস্তে 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 কমিয়ে দিতে পারি। কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এর, সেই রেসপেক্টে কিন্তু টাইম ফ্রেমের রেসপেক্টে স্টার্ট আপ অ্যান্ড শাটডাউনের ক্ষেত্রে আমার এফেক্টিভলি কিন্তু স্টিম টারবাইন সিস্টেমের ইনার্শিয়া অনেক কম, মানে ওর কিন্তু অনেকখানি সময় লাগে। কারণ স্টিম টারবাইনে বুঝতেই পারছো, আমি যখন সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং করে ফ্লু গ্যাসের টেম্পারেচার বাড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গে হিট ট্রান্সফার প্রসেসে, ওখানে কি ডাইরেক্ট কম্বাসন প্রসেসে কিন্তু হিটটা অ্যাড হচ্ছে। আর এইখানে স্টিম টারবাইনের কিন্তু হিটটা ডাইরেক্টলি কম্বাসন প্রসেসে অ্যাড হচ্ছে না, হিটটা কিন্তু থ্রু হিট ট্রান্সফার প্রসেস। হিট ট্রান্সফার মানেই ট্রান্সপোর্ট প্রসেস, ট্রান্সপোর্ট প্রসেস মানেই কিন্তু আমার কম্পারেটিভলি স্লোয়ার প্রসেস। তার মানে আমি এখানে হিট অ্যাডিশন বাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টিম টারবাইনের মাস ফ্লো রেট বেড়ে যাবে, এটা হবে না, ইট উইল টেক সাম টাইম। তার মানে সিস্টেম রেসপন্স যেটাকে আমরা বলি, সেটা কিন্তু স্টিম পাওয়ার জেনারেশনের ক্ষেত্রে কম্পারেটিভলি মাচ স্লোয়ার দ্যান গ্যাস টারবাইন। এবং সেই রেসপেক্টে তুমি খুব রাইটলি বুঝে বা না বুঝে বলেছো যে আমার কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি উইথ রেসপেক্ট টু লোড ডিমান্ড সাপ্লিমেন্টারি ফায়ারিং এ করলে কিন্তু কম্পারেটিভলি সেই ফ্লেক্সিবিলিটি টাইম ফ্রেমের রেসপেক্টে একটু কমপ্লিকেটেড, মানে রাদার লেস অ্যাডভান্টেজেস। এটা যদি উল্টো হতো, যে আমি যেটা বলছিলাম যে গ্যাস টারবাইন ওই কসবাতে প্ল্যান্টগুলো এখন বোধহয় নেই, সিএসসি প্ল্যান্ট ছিল আমি জানি এক সময়, সেগুলো বোধহয় এখন ওরা জমিগুলো অন্য কোনো পারপাসে ইউজ করে ফেলেছে, কারণ এখন আর বোধহয় গ্যাস টারবাইন চলে বলে কলকাতাতে আমি শুনিনি। তখন সন্ধ্যাবেলা গ্যাস টারবাইনটা চালানো হতো। পিক লোড ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি গ্যাস টারবাইন দিয়ে ম্যানেজ করা যায়, সবসময় ভালো, রাদার দেন স্টিম টারবাইন। থ্যাংক ইউ ফর রেজিং দিস ইস্যু অ্যাকচুয়ালি। এনি আদার কোয়ারিজ? নেই? আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা কি আজকে আর ডিসকাস করবো, না এটা পরেই করি? এটা ওই নেক্সট ক্লাসেই করবো। আজকে একটু আমার কতগুলো ফোন টোন করতে হবে, কারণ আমার ওই কালকে যাবো বলেছিলাম, আবার যাবো না ইত্যাদি অনেকগুলো, কালকে আবার একটা মিটিং আছে বিদেশের একটা গ্রুপের সাথে। ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো কোয়ারিজ আছে? ক্লাস টেস্ট সম্বন্ধে আমি দুটো জিনিস তোমাদের বলে দিই। একটা হচ্ছে যে রোল কল করতে হবে তো না, একটা হচ্ছে তোমাদের তোমরা সবাই রাখলেই ভালো, ইন্ডিভিজুয়ালি একটা করে স্টেপলার রেখো। ওটা লাগে কারণ আমি কিন্তু যে ক্লাস টেস্টের প্যাটার্ন অফ কোশ্চেনটাও তোমাদের বলে দিচ্ছি,
কখনোই খুব ডেরিভেশন টাইপের কোশ্চেন আমি ক্লাস টেস্টে দিই না, কারণ ক্লাস টেস্টে শর্টার টাইম স্প্যানে হয়। সেখানে সাবজেক্টটা বুঝে থাকলে ওখানে কিন্তু বেশ কিছু অবজেক্টিভ প্রশ্ন থাকবে যেগুলো কোশ্চেন পেপারের ওপরেই ফিল আপ করে তোমাদের দিয়ে দিতে হবে। সো ইফ ইউ নো ইট, ইট উইল নট টেক এনি টাইম এট অল। প্রচুর সময় তোমার বেঁচে যাবে, দেখা যাবে পুরো টাইম 45 মিনিট লাগে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যারা জানে তারা হয়তো তার হাফ টাইমেও দিয়ে চলে যায়, মানে অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট দিয়ে চলে যায়। আর যে জানে না সে আইদার এদিক ওদিক করে ঘাড় গড়াতে শুরু করবে, এর থেকে তার থেকে জানার চেষ্টা করবে, যেটা কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি ক্লাসে গার্ড হবে। পরীক্ষার হলে কিন্তু কোনো রকম কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি নেই। পড়াশোনার সময় যত কিছু জিজ্ঞেস করো সব উত্তর হবে, হলে গেলে কিন্তু ইভ্যালুয়েশন। তার মানে দেয়ার ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইয়োর স্টাডিজ। যা তোমাদের ম্যাটেরিয়াল আছে তার মধ্যে থেকে ওই